So hello everyone. So once again nice to meet you once again in the online section of the SM2. So in last class we discussed about the what is moment of inertia, what is the symmetrical axis, etc. So any body which was said to be symmetric, that the body must contains the equal symmetrical axis or equal axis along in x direction, y direction, z direction. సో మనకి తెలిసింది ఒక బాడీ అనేది మనకి సిమెట్రిక్ అని ఎలా చెప్తాం. సో దాని యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ ఈక్వల్గా ఉండాలి అండ్ అలాగే యాక్సిస్ ఓరియంటేషన్లో ఉన్నప్పుడు ది బాడీ మస్ట్ బి ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ బోత్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్ అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్. సో ఈ 3 డైరెక్షన్స్లో మనకి బాడీ అనేది ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్న, ఈక్వల్గా జనరేట్ అయి ఉన్న, సో ఆ బాడీని మనం ఏమంటాం, సిమెట్రిక్ బాడీ అంటాం. సో లెట్ us కన్సిడర్ ఏ బాడీ విచ్ వాస్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. సో ఇక్కడ బాడీని చూసినట్టయితే సో ఏ యాక్సిస్లో అయినా తీసుకోండి, సో బాడీ అనేది సిమెట్రిక్గా ఉంది. సో హియర్ దే కన్సిడర్ ది బాడీ ఇన్ జెడ్ అండ్ వై యాక్సిస్. సో జెడ్ వై యాక్సిస్లో బాడీని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. సో ఒక బాడీని మనం జెడ్ వై యాక్సిస్లోకి డివైడ్ చేసినప్పుడు ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే దాన్నే మనం సిమెట్రికల్ సెక్షన్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ బాడీ అంటాం. ఓకే, సో ఇన్ సిమెట్రికల్ బాడీ, సో we have to find easily what is moment of inertia about x axis, y axis and z axis. Okay, and in case of symmetrical section, the neutral axis lies in between the exact at the middle of the cross section. Okay, so న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అనేది మనకు ఒక సిమెట్రికల్ బాడీలో ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా, ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో మనకి ఓరియంట్ అయి ఉంటుంది. సో న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అంటే ఏంది, ఏ యాక్సిస్ మీద అయితే మనకి స్ట్రెస్ అనేది జీరోగా ఉంటుందో దాన్ని మనం న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అంటాం. సో హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ స్ట్రెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ సిమెట్రికల్ సెక్షన్ at neutral axis which was located at the center of the body, there is no stress and no strain simultaneously. So the axis at which there is no stress and no strain, then the axis is known as the neutral axis. Okay, and the neutral axis must pass us through the centroid of a section or a center of gravity of a body in case of symmetrical section. So ఈ కండిషన్స్ అన్ని మనకు ముందరగానే తెలిసింది. సో ది బెండింగ్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఎట్ ఏ పాయింట్ మే బి కంప్యూటెడ్ యాజ్. సో ఒక సిమెట్రికల్ సెక్షన్లో మనకి బెండింగ్ స్ట్రెస్ కానీ స్ట్రెయిన్ కానీ ఎట్ ఎ పాయింట్ ఎలా కంప్యూట్ చేస్తాము. సో వీ నో దట్ సిగ్మా బై సిగ్మా మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు వై బై సి. ఓకే, సో వేర్ వై ఈజ్ ది మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్. సో వై అనేది మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ అనొచ్చు, లేదా వై అనేది ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ టు ది టాప్ మోస్ట్ ఫైబర్ ఆర్ బాటమ్ మోస్ట్ ఫైబర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనకి తెలిసిందే. సో సిమెట్రికల్ యాక్సిస్. సో అండ్ నెక్స్ట్ సిమెట్రికల్ బెండింగ్ అంటే ఏందమ్మా, ది ప్లేన్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఆర్ ది ప్లేన్ ఆఫ్ బెండింగ్ ఈజ్ కోఇన్సిడెంట్ విత్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఏ ప్లేన్ containing principal centroidal axis of inertia of the cross section of the beam. సో ఇక్కడ సిమెట్రికల్ బెండింగ్ అంటే ఏమంటున్నాడమ్మా, సో ఏ ప్లేన్ మీద అయితే మనకి లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుందో ఆ ప్లేన్ అనేది దేనికి కోయిన్సిడ్ అవుతుందంట, ప్రిన్సిపల్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ఇనర్షియాకి కోయిన్సిడ్ అవుతుందంట. అంటే నథింగ్ బట్ ఎక్కడైతే మనకి సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ ఉంటుందో ఆ యాక్సిస్కి లోడింగ్ ప్లేన్ అనేది కోయిన్సైడ్ అయినప్పుడు ఆ బెండింగ్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే సిమెట్రికల్ బెండింగ్ అని అంటాం. దేర్ ఫోర్ ది బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఇస్ గివెన్ బై సిగ్మా జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ బై ఐఎక్స్ ఇంటూ వై ప్లస్ ఎంవై బై ఐవై ఇంటూ ఎక్స్. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా వచ్చిందో నేను మీకు డీటెయిల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, so if you consider an symmetrical section which was distributed along the x-axis, y-axis and z-axis as shown in figure, the bending stress at any axis is given as m by I equal to sigma by y equal to E by R. We know that the bending equation can be written as m by I equal to sigma by y, and next therefore from that equation we obtain the bending stress as sigma equal to m by I into y. Okay, so in case of x-axis the bending stress can be written as sigma x equal to mx by ix into y. In case of y-axis we can write sigma y equal to my by iy into y.
in case of z axis we can write as sigma z equal to mz by iz into y. Therefore the sigma z can be written as m by myi by iy into y plus mx by ix into y. So which was known as the parallel planes or perpendicular planes. In case of parallel planes, perpendicular planes, we can find out the perpendicular stress or parallel stress as we state in the follow. So in the same way we know that we can find out the moment of inertia for any section which was symmetrically distributed in along x and y axis or y or z axis or z or x axis. Okay, so we know that ixx equal to integral y square dA and iyy equal to integral x square dA. Okay, so there were the second moments of area of the surface. So ఈ వీటిల్నే మనం ఏమంటామంటే సెకండ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఏరియా అని కూడా అంటాం. సో ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ మెకానిక్స్లో వచ్చి ఉంటుంది. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దట్ హియర్ ఏ న్యూ కాన్సెప్ట్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ విచ్ వాస్ నథింగ్ బట్ ది ప్రోడక్ట్ moment of inertia. Here the product moment of inertia is nothing but the product of the an area which was determined in the xy quadrant or yz quadrant or xz quadrant. So that area must be multiplied with the coefficient of the particular perpendicular or parallel planes, which was nothing but ixy equal to integral xy dA. So for a symmetrical section the product moment of inertia must be 0, which was nothing but ixy equal to integral xy dA is 0. Okay, and next we have to determine the principal axis of section. So before going to that, what is the principal axis of section? So when a body was not symmetrical in section, or when body was oriented from symmetrical axis to the unsymmetrical axis, the new axis which was produced due to the moment of the section or the changing the cross section of a body, these axes were called as principal axis of section, which was nothing but principal axis means new axis of a body. So ఒక బాడీ అనేది xy యాక్సిస్లో ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అనుకుందాం అమ్మ. సో అలా ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిన బాడీని ఏదో సమ్ ఫోర్స్ వల్ల లేకపోతే సమ్ రీజన్స్ వల్ల ఆ బాడీ అనేది దాని పొజిషన్ మారింది. సో ఎప్పుడైతే పొజిషన్ మారిందో దాని యొక్క యాక్సిస్ అనేది మనకి చేంజ్ అయిపోద్ది. సో యాక్సిస్ అనేది చేంజ్ అయినప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన యాక్సిస్ని మనం ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటాం. లెట్ us కన్సిడర్ xy xx అండ్ yy బి ది న్యూ ఓల్డ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ఏ బాడీ. సో ఇనిషియల్గా మనకి బాడీ యొక్క యాక్సిస్ ఏందమ్మా xx yy. సో ఎప్పుడైతే బాడీ అనేది ఆల్ఫా అనే యాంగిల్తో టిల్ట్ అవుతుందో సో మనకి న్యూ యాక్సిస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అనేవి. సో ఏంటమ్మా న్యూ యాక్సిస్ అనేవి యూయూ అండ్ వివి. ఓకే, therefore these uu and vv are called as principal axis. ఓకే, సో ఒక బాడీ అనేది మనకి ఇనిషియల్ పొజిషన్ నుంచి ఫైనల్ పొజిషన్కి మూవ్ అయింది. సో ఫైనల్ పొజిషన్కి మూవ్ అయినప్పుడు we obtained a final axis which was nothing but new axis of uu and vv. So hence we have to find out the moment of inertia about this principal axis. Okay, so let uu vv be the new axis or centroidal axis అంటాం. సో మన బాడీ అనేది ఏ యాక్సిస్లోనే ఉండనిండమ్మా, ఏ ఓరియంటేషన్లో ఉండనిండి. సో బాడీ అది సిమెట్రిక్ సెక్షన్ అయినా అన్సిమెట్రికల్ సెక్షన్ అయినా దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ నుంచే మనకి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ కానీ దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కానీ ఇనర్షియల్ యాక్సిస్ కానీ అన్నీ దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ నుంచే పాస్ అవుతాయి. సో లెట్ us కన్సిడర్ ఫర్ ఎ బాడీ ది సెంట్రోయిడల్ యాక్సిస్ ఈజ్ 0. ఓకే, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆరిజిన్. సో మనకున్న xx యాక్సిస్ అయినా yy యాక్సిస్ అయినా uu యాక్సిస్ అయినా vv యాక్సిస్ అయినా ఆ సెంట్రాయిడ్ యాక్సిస్ నుంచే మనకి పాస్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ xx yy బి ది ఆర్థోగోనల్ యాక్సిస్ అండి. సో ఆర్థోగోనల్ యాక్సిస్ అంటే ఓల్డ్ యాక్సిస్. సో ఓల్డ్ యాక్సిస్ మీన్స్ స్ట్రైట్గా ఉన్నట్టు బాడీ. సో స్ట్రైట్గా ఉన్న బాడీ మనకి ఏమవుతుంది ఆల్ఫా యాంగిల్తో టిల్ట్ అవుతుంది. సో టిల్ట్ అయిన యాక్సిస్ని మనం ఏమంటున్నాం సెంట్రోయిడల్ యాక్సిస్ అంటాం. అండ్ దెన్ ఆల్ఫా బి ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ది ఓల్డ్ అండ్ న్యూ వన్. ఓకే, therefore dA ఈక్వల్ టు దో ఏ. సో బి ది ఎలిమెంటరీ ఏరియా విత్ కోఆర్డినేట్స్ అంటాం. సో ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే. సో ఆల్రెడీ మీరు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫర్ అన్ ఎలిమెంటరీ సెక్షన్ విచ్ వాస్ కన్సిడర్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్
y square dA in case of x axis, integral x square dA in case of y axis. So moment of inertia అనేది మనం in terms of integration లో అన్నా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, లేదా పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్లో అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో మీకు ఈ క్లాస్ నోట్స్లో మీకు బోత్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ రెండింటికి సంబంధించిన నోట్స్ నేను మీకు సెండ్ చేస్తాను. యూ క్యాన్ ఫాలో ఎనీ వన్. సో లెట్ us consider u comma v be the principal axis which was the new axis. Then the product of inertia is iuv equal to sigma uv into dou a equal to 0. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఇంటిగ్రల్ uv dA equal to 0గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో therefore the old moment of inertia were in the left side and the new moment of inertia were in the right side. So old moment of inertia ఏందమ్మా, ixx equal to integral y square dA or sigma y square dou a. In case of new axis, so which the xx axis was oriented with an inclination of alpha, which they generate a new axis of uv, there the integration of v square dA will becomes as the moment of inertia about the uu axis. Okay, so or it can also be written as sigma v square dou a. In the same way, iyy equal to integral x square dA or sigma x square dou a. And next the new axis, which is nothing but ivv equal to integral u square dA or sigma u square dou a. And therefore ixy, the product moment of inertia, which is nothing but integral xy dA or integral xy into sigma xy into dou a. And next new one is iuv. Okay, so integral uv dA or sigma uv dou a. Okay, the relationship between the xy uy is as follows. So ఈ యూవైకి అండ్ ఎక్స్వైకి రిలేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. సో ఈ ఫిగర్ చూసినట్టయితే, సో హియర్ ది గ్రీనింగ్ విచ్ వాస్ స్టేట్స్ ది బాడీ new position. Okay, after the changing of the original position to the new position was indicated with the greening, and next with black it was denoted as the original section. సో ఒక బాడీని మనకు ఒరిజినల్గా ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క లెంత్ ఎంతమ్మా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది వై ఎక్స్, అండ్ అలాగే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ దాని యొక్క హైట్ ఎంతమ్మా వై. సో ఎప్పుడైతే ఈ బాడీ అనేది ఆల్ఫా అనే యాంగిల్తో టిల్ట్ అవుతుందో, సో ఈ xy అనేది ఎలా మారుతున్నాయి, x విల్ బికమ్స్ యాజ్ u అండ్ y విల్ బికమ్స్ యాజ్ v. ఓకే, సో దాని యొక్క పాయింట్ అనేది మారదు, ఐ మీన్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది మారదు. సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ వేర్ x అండ్ y మీట్ ఎట్ ఏ పాయింట్, నథింగ్ బట్ p of x, y, u, v. Therefore from the figure we can write u equal to, సో ఈ ఫిగర్ నుంచి u మనం ఎలా రాస్తాం, ab. సో టాప్లో చూసినట్టయితే u కింద ab ప్లస్ అండ్ నెక్స్ట్ డిపి, అంతే కదా, ఏబి ప్లస్ డిపి రాస్తాం. ఓకే, వేర్ ఏబి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా అండ్ డిపి ఈక్వల్ టు వై సైన్ ఆల్ఫా. సో ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా వై సైన్ ఆల్ఫా ఎలా వస్తాయి మనకి, ఇక్కడ చూడండి ఆల్ఫా అనే యాంగిల్తో మనకి రొటేట్ అయ్యింది. సో వైల్ వి రిజాల్వ్ దిస్ ఫోర్స్ ఆర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇన్ టు ది కాంపోనెంట్స్, ది ఏబి బికమ్స్ యాజ్ x cos alpha and y sin alpha will becomes as dp. Okay, so dp will becomes as y sin alpha. And next in the same way v equal to gh plus hp or gp minus hg. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే gp ఉంది, సో gpలో నుండి hg తీసేస్తే మనకి v అనేది వస్తుంది. సో therefore gp minus hg equal to y cos alpha minus x sin alpha. Now substitute u and v in iuu, ivv and iuv. సో మనకి uv వాల్యూస్ వచ్చాయి. సో ఈ uv వాల్యూస్ని మనం ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం, ఇక్కడ మనం కొత్తగా ఫార్మ్ అయిన iuu, ivv, iuvలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. సో వాటిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి iuu ఏమొస్తుంది, ఇనిషియల్గా సిగ్మా ఆఫ్ y cos alpha మైనస్ x sin square whole square, x sin alpha whole square into dou a. therefore iuu equal to సిగ్మా, సో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే వై స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ 2xy సైన్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా ఇంటూ డో ఏ. దెన్ ది ఈక్వేషన్ విల్ బికమ్స్ యాజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఇంటూ సిగ్మా వై స్క్వేర్ డే యాజ్ షోన్ ఇన్ ది
nodes. So and finally IU will becomes as cos square of Ixs, where sigma y square dou a is Ixx, and next sigma x square dou a is Iyy, and again sigma xy dou a is Ixy. Okay, so here it clearly indicates the new moment of inertia is nothing but the change in axis of the old moment of inertia. Okay, in the same way we find out the IVV also. The IVV will becomes as cos square alpha Iyy plus sin square alpha Ixx plus sin 2 alpha Ixy. Therefore IUV equal to, in the same way, cos square alpha Ixy minus sin square Ixy minus sin 2 alpha Ixx Iyy. సో మీరు ఎగ్జామ్లో దీన్ని ఎలాబరేట్గా రానవసరం, సిమిలర్ లైన్ పెట్టి రాయొచ్చు. సో వి నో దట్ IUV Ixy equal to 0. So initially we know that the product moment of inertia is 0. Okay, so why the product moment of inertia is 0, I can explain. Okay, so first of all we will discuss about this derivation. Therefore IUV equal to 0, the equation of the IUV will becomes as tan 2 alpha equal to Ixy by Ixx minus Iyy. How it will becomes means, so substitute in place of cos square alpha equal to 1 plus cos 2 alpha and sin square alpha equal to 1 minus cos 2 alpha. By simplifying that as shown in the notes, we obtain the tan 2 alpha equal to 2Ixy by Ixx minus Iyy. Similarly, we find out the IUU equal to Ixx plus Iyy by 2 plus Ixx minus Iyy by 2 cos 2 alpha minus Ixy sin 2 alpha. So in the same way, IVV equal to Ixx plus Iyy by 2 minus Ixx minus Iyy by 2 cos 2 alpha plus Ixy by sin 2 alpha. Okay, so ఇక్కడతో మనకి ఈక్వేషన్స్ వచ్చేసాయమ్మా. కాకపోతే సింప్లిఫికేషన్ కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే sin 2 ఆల్ఫాని ఇలా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో రాసుకున్నారు. సో మనకి ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. సో it is an extra case. So if we know that the Ixx, Iyy and Ixy, we can calculate the principal axis. సో మనకి ఒరిజినల్ Ixx, Iyy తెలిసినాయి అనుకోండి, ఆ వాల్యూస్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సో మనకి న్యూ యాక్సిస్, సో న్యూ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా యొక్క ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, వాటి యొక్క న్యూట్రల్ యాక్సిస్ మనకి వచ్చేస్తాయి. సో సారీ ఫర్ ది ఇన్కన్వీనియన్స్ విచ్ వై ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ది డిజిటల్ మేనర్. సో ఇది టోటల్గా బోర్డ్ వర్క్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు క్లియర్గా ఉంటుందమ్మా. కాకపోతే డ్యూ టు కోవిడ్ ఇష్యూస్ ఐ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ లైక్ దిస్. సో ఎప్పుడైతే మన కాలేజ్ రీఓపెన్ చేస్తారో నేను మళ్ళీ మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో బట్ జస్ట్ రిఫర్ టు ఇట్. ఓకే, so in the next class I will detailedly explain about the what is product moment of inertia. In this section it is already overdosed. Okay, any doubts you can contact me. Thank you.